Yes. Govinda, Siddhartha spoke to his friend. Govinda, my dear, come with me under the banyan tree. Let's practice meditation. They went to the banyan tree. Then they sat down. Siddhartha, right here. Govinda, 20 paces away. While putting himself down, ready to speak the Om, Siddhartha repeated, murmuring the verse, Om is the bow, the arrow is soul, the Brahman is the arrow's target. That one should incessantly hit. After the usual time of exercise and meditation had passed, Govinda rose. The evening had come. It was time to perform the evening's ablutions. He called Siddhartha's name. Siddhartha did not answer. Siddhartha sat there, lost in thought. His eyes were rigidly protruding a little between the teeth. He seemed not to breathe. Thus sat he, wrapped in contemplation, thinking Om, his soul sent after the Brahman as an arrow. Once, Samanas had traveled through Siddhartha's town, ascetics on a pilgrimage. 3 skinny, withered men, neither old nor young, with dusty and bloody shoulders, almost naked, scorched by the sun, surrounded by loneliness, strangers and enemies to the world, strangers and lank jackals in the realm of humans. Behind him blew a hot scent of quiet passion, of destructive service, of merciless self-denial. In the evening, after the hour of contemplation, Siddhartha spoke to Govinda. Early tomorrow morning, my friend, Siddhartha will go to the Samanas. He will become a Samana. Govinda turned pale when he heard these words and read the decision in the motionless face of his friend, unstoppable like the arrow shot from the bow. Soon, and with the first glance, Govinda realized, now it is beginning. Now Siddhartha is taking his own way. Now his faith is beginning to sprout, and with his, my own. And he turned pale like a dry banana skin. Oh, Siddhartha, he exclaimed, will your father permit you to do that? Siddhartha looked over as if he was just waking up. Arrow fast he read in Govinda's soul, read the fear, read the submission. Oh, Govinda, he spoke quietly, let's not waste words. Tomorrow, at daybreak, I will begin the life of Samanas. Speak no more of it. Siddhartha entered the chamber where his father was sitting on a mat of bast, and stepped behind his father and remained standing there until his father felt that someone was standing behind him. Quoth the Brahmin, is that you, Siddhartha? Then say what you come.
what you came to say. Quoth Siddhartha, with your permission, my father, I came to tell you that it is my longing to leave your house tomorrow and go to the ascetics. My desire is to become a samana. May my father not oppose this. The Brahmin fell silent and remained silent for so long that the stars in the small window wandered and changed their relative position ere the silence was broken. Silent and motionless stood the son with his arms folded. Silent and motionless sat the father on the mat, and the stars traced their path in the sky. Then spoke the father, not proper it is for a Brahmin to speak harsh and angry words, but indignation is in my heart. I wish not to hear the request for a second time from your mouth. Slowly the Brahmin rose. Siddhartha stood silently, his arms folded. What are you waiting for? Asked the father. Quoth Siddhartha, you know what. Indignant, the father left the chamber. Indignant, he went to his bed and lay down. After an hour, since no sleep had come over his eyes, the Brahmin stood up, paced to and fro, and left the house. Through the small window of the chamber, he looked back inside, and there he saw Siddhartha standing, his arms folded, not moving his spot. Pale shimmered his bright robe. With anxiety in his heart, the father returned to his bed. After another hour, since no sleep had come over his eyes, the Brahmin stood up again, paced to and fro, walked out of the house and saw that the moon had risen. Through the window of the chamber, he looked back inside. There stood Siddhartha, not moving from his spot, his arms folded, moonlight reflecting from his bare shins. With worry in his heart, the father went back to bed. And he came back after an hour. He came back after 2 hours. Looked through the small window, saw Siddhartha standing in the moonlight, by the light of the stars, in the darkness, and he came back hour after hour. Silently, he looked into the chamber, saw him standing in the same place, filled his heart with anger, filled his heart with unrest, filled his heart with anguish, filled his heart with sadness. And in the night's last hour, before the day began, he returned, stepped into the room, saw the young man standing there, who seemed tall and like a stranger to him. Siddhartha, he spoke, what are you waiting for? You know what. Will you always stand that way and wait until it becomes morning, noon, and evening? I will stand and wait. You will become tired, Siddhartha. I will become tired. You will
fall asleep, Siddhartha. I will not fall asleep. You will die, Siddhartha. I will die. And would you rather die than obey your father? Siddhartha has always obeyed his father. So will you abandon your plan? Siddhartha will do what his father will tell him to do. The first light of day shone into the room. The Brahmin saw that Siddhartha was trembling softly in his knees. In Siddhartha's face he saw no trembling. His eyes were fixed on a distant spot. Then his father realized that even now, Siddhartha no longer dwelt with him in his home. He had already left him. The father touched Siddhartha's shoulders. You will, he spoke, go into the forest and be a samana. When you have found blissfulness in the forest, then come back and teach me to be blissful. If you find disappointment, then return to let us once again make offerings to the gods together. Go now and kiss your mother. Tell her where you're going. But for me, it is time to go to the river and to perform the first ablution. He took his hand from the shoulder of his son and went outside. Siddhartha wavered to the side as he tried to walk. He put his limbs back under control, bowed to his father, and went to his mother to do as his father had said. As he slowly left on stiff legs, in the first light of day, the still quiet town, a shadow rose near the last hut. Who had crouched there and joined the pilgrim? Govinda. You have come, said Siddhartha, and smiled. I have come, said Govinda. Yeah, thank you. Govinda, Siddhartha nói với bạn mình. Govinda, bạn thân mến, hãy đến với tôi dưới gốc đa, chúng ta hãy hành thiền. Họ đến cây đa, họ ngồi xuống. Siddhartha ở ngay đây, Govinda cách đó 20 bước. Trong khi đặt mình xuống, chuẩn bị niệm Om. Siddhartha lẩm bẩm câu kệ. Om là cây cung, mũi tên là linh hồn. Brahman là mục tiêu của mũi tên, người ta phải bắn chúng không ngừng. Sau khi thời gian thiền tập thường lệ trôi qua, Govinda đứng dậy. Buổi tối đã đến lúc thực hiện nghi thức tắm rửa buổi tối. Ông gọi tên Siddhartha. Siddhartha không trả lời. Siddhartha ngồi đó trầm tư, mắt dán chặt vào một mục tiêu rất xa, đầu lưỡi thè ra giữa hai hàm răng, dường như không thở được. Anh ta ngồi như vậy, đắm mình trong những suy ngẫm, nghĩ về Om. Linh hồn anh ta được gửi đi theo Brahman như một mũi tên. Một lần, các Samon đi qua thị trấn của Siddhartha, những người khổ hạnh hành hương, 3 người đàn ông gầy gò khô héo, không già cũng không trẻ, đôi vai đầy bụi và đẫm máu, gần như trần trụi, bị nắng thiêu đốt. Xung quanh là sự cô đơn, những người xa lạ và kẻ thù của thế giới, những người lạ và những con chó rừng gầy gò trong vương quốc của con người. Đằng sau họ phả ra một mùi hương nóng bỏng của niềm đam mê thầm lặng, của sự phục vụ hủy diệt, của sự từ bỏ bản thân một cách tàn nhẫn. Vào buổi tối, sau giờ thiền định, Siddhartha nói với Govinda, sáng sớm ngày mai, bạn của tôi, Siddhartha sẽ đi đến các vị Samon. Anh ấy sẽ trở thành một Samon. Govinda tái mặt
khi nghe những lời này và đọc quyết định trên khuôn mặt bất động của người bạn. Không thể ngăn cản, như mũi tên bắn ra khỏi cung. Chẳng bao lâu, và ngay từ cái nhìn đầu tiên, Govinda đã nhận ra bây giờ mọi chuyện đang bắt đầu. Bây giờ Siddhartha đang đi theo con đường riêng của mình. Bây giờ số phận của anh ấy đang bắt đầu nảy mầm, và với anh ấy, của riêng anh ta. Và mặt anh tái nhợt như vỏ chuối khô. Hỡi Siddhartha, anh kêu lên, cha của bạn có cho phép bạn làm điều đó không? Siddhartha nhìn sang như thể vừa mới thức dậy. Anh đọc nhanh, như mũi tên trong tâm hồn Govinda, đọc nỗi sợ hãi, đọc sự phục tùng. Ôi Govinda, anh nói nhẹ nhàng, đừng lãng phí lời nói. Ngày mai, vào lúc bình minh, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống của các Samon. Đừng nói về chuyện đó nữa. Siddhartha bước vào căn phòng, nơi cha anh đang ngồi trên một thảm gỗ. Anh bước ra sau cha và đứng đó cho đến khi cha cảm thấy có ai đang đứng sau lưng mình. Câu hỏi của bà Brahman: có phải là con không Siddhartha? Vậy thì hãy nói những gì con đến để nói. Thưa Siddhartha, với sự cho phép của cha, thưa cha, con đến để nói với cha rằng con mong muốn được rời khỏi nhà cha vào ngày mai để đi tu khổ hạnh. Mong muốn của con là trở thành một sa môn. Cầu mong cha không phản đối điều này. Người Bà La Môn im lặng, và im lặng lâu đến nỗi những ngôi sao trong cửa sổ nhỏ lang thang và thay đổi vị trí tương đối của chúng. Trước khi sự im lặng bị phá vỡ, người con trai khoanh tay đứng im lặng và bất động. Người cha ngồi im lặng và bất động trên chiếu, và những vì sao vạch đường đi trên bầu trời. Rồi người cha nói: một người Bà La Môn nói những lời gay gắt và giận dữ là không đúng đắn, nhưng trong lòng cha đang có sự phẫn nộ. Cha ước gì không phải nghe yêu cầu này lần thứ hai từ miệng con. Dần dần người Bà La Môn đứng dậy. Siddhartha đứng im lặng khoanh tay lại. Con còn chờ gì nữa? Người cha nói. Ngất Siddhartha, cha biết không? Người cha phẫn nộ rời khỏi phòng. Phẫn nộ, ông ta đi đến giường và nằm xuống. Sau 1 giờ, vì mắt không thấy buồn ngủ, nên người Bà La Môn đứng dậy, đi đi lại, rồi rời khỏi nhà. Qua cửa sổ nhỏ của căn phòng, ông nhìn vào trong và thấy Siddhartha đang đứng khoanh tay, không rời khỏi chỗ. Pha lê tỏa sáng chiếc áo choàng sáng chói của mình. Với nỗi lo lắng trong lòng, người cha trở về giường. 1 giờ sau, vì mắt vẫn chưa chợp mắt, nên người Bà La Môn lại đứng dậy, đi đi lại, bước ra khỏi nhà và thấy trăng đã lên. Qua cửa sổ căn phòng, anh nhìn vào phòng. Siddhartha đứng đó, không nhúc nhích, khoanh tay. Ánh trăng phản chiếu từ đôi chân trần của anh. Với nỗi lo lắng trong lòng, người cha quay lại giường, và ông ta quay lại sau 1 giờ. Ông ta quay lại sau 2 giờ, nhìn qua cửa sổ, thấy Siddhartha đang đứng dưới ánh trăng, dưới ánh sao, trong bóng tối. Và ông ta quay lại hết giờ này sang giờ khác. Lặng lẽ, ông nhìn vào căn phòng, thấy anh đang đứng ở chỗ cũ, lòng đầy giận dữ, lòng đầy bất an, lòng đầy thống khổ, đầy nỗi buồn. Và vào giờ cuối cùng của đêm, trước khi ngày mới bắt đầu, ông quay lại bước vào phòng, nhìn thấy người thanh niên đang đứng đó, trông cao lớn và như một người xa lạ đối với ông. Siddhartha, ông nói, con đang chờ đợi điều gì? Cha biết gì? Con sẽ luôn đứng như vậy và chờ đợi cho đến khi trời sáng, trưa và tối, phải không? Con sẽ đứng đợi. Con sẽ mệt đấy Siddhartha. Con sẽ trở nên mệt mỏi. Con sẽ mất ngủ Siddhartha. Con sẽ không ngủ quên. Con sẽ chết Siddhartha. Con sẽ chết. Và con thà chết chứ không vâng lời cha mình. Siddhartha luôn vâng lời cha mình. Vậy con sẽ từ bỏ kế hoạch của mình à? Siddhartha sẽ làm những gì cha ngài bảo ngài làm. Ánh sáng đầu tiên của ngày chiếu vào phòng. Bà La Môn nhìn thấy Siddhartha đang run rẩy nhẹ nhàng trên đầu gối. Trên gương mặt Siddhartha, anh không thấy có gì run rẩy. Mắt anh dán chặt vào một điểm xa xăm. Sau đó, cha anh nhận ra rằng ngay cả bây giờ, Siddhartha không còn ở nhà với ông nữa, rằng ông đã rời xa anh rồi.
Người cha chạm vào vai Siddhartha. Con sẽ, ông ấy nói, đi vào rừng và trở thành một Samon. Khi con đã tìm thấy hạnh phúc trong rừng, hãy quay lại và dạy cha cách hạnh phúc. Nếu con thấy thất vọng, hãy quay lại và chúng ta hãy cùng nhau dâng lễ vật lên các vị thần một lần nữa. Bây giờ, hãy đi hôn mẹ con và nói cho mẹ biết con sẽ đi đâu. Nhưng đối với cha, đã đến lúc phải ra sông và thực hiện nghi lễ tắm rửa đầu tiên. Ông nhấc tay khỏi vai con trai và đi ra ngoài. Siddhartha lảo đảo sang một bên. Khi cố gắng bước đi, anh kiềm chế được tứ chi, cúi chào cha, rồi đi về phía mẹ để làm theo lời cha đã dặn. Khi anh ta từ từ bước đi trên đôi chân cứng đờ, trong ánh sáng đầu tiên của thị trấn yên tĩnh trong ngày, một cái bóng xuất hiện gần túp lều cuối cùng. Người đã cúi mình ở đó và tham gia cùng người hành hương. Govinda, bạn đã đến. Tất Đạt nói. Siddhartha nói và mỉm cười. Tôi đã tới. Govinda nói. Please leave a like, comment and subscribe if you enjoy my video. Thank you for watching. Hãy để lại like, bình luận và đăng ký kênh nếu bạn thấy thích video này. Cảm ơn các bạn.